I worry a lot about injustice, climate change, and corruption, lack of democracy. And I'm just wondering, what is, in your opinion, the best sort of Buddhist way to seek political change, but quickly? I mean, how do you feel about, civil disobedience? Do you recommend that we do that? Do you feel that we're in a serious existential threat over these political issues that we have? I'm just wondering, what your take is on that. 불교적인 관점이라는 것은요, 가장 현실에 맞게 가장 효과적으로 한다는 뜻입니다. So Buddhist perspective necessarily means the most pragmatic perspective of what's possible now. 불교의 핵심 가르침이 중도인데요. Because the middle way is the essence of Buddhist teaching. 주어진 조건에서의 최선이란 뜻입니다. That actually means doing your best under the situation under the conditions that you have. 중도란 것은 정해진 게 아닙니다. So a middle way does not speak to a firm, fixed middle of the road. 상황이 바뀌면 방향이 바뀝니다. It means that you're flexible to change your strategy and direction according to the situation, environment. 그 시간적, 공간적 조건 속에서의 최선입니다. So it is doing your best in the space and time that's allotted to you. 그렇기 때문에 이제 어떤 상황이냐 이 문제입니다. So then it becomes a matter of what situation you're under. 개인을 가지고 얘기를 해봐도 So if you speak from an individual, 생각이 바뀌는 거는 빨리 바뀔 수 있습니다. so as an individual, it's easy to change our minds, right? 그러나 우리가 감정이 바뀌는 건 빨리 못 바뀝니다. But it's easy. Thoughts change quickly, but emotions change much more slowly. 생각이라는 것은 이 의식에 기반을 두고 있기 때문에 바뀌기가 쉽습니다. So it's easier to change your thoughts because it resides in your consciousness. 이 감정이라고 하는 것은 이 무의식에 기반을 두고 있기 때문에 쉽게 잘 안 But 바뀝니다. emotions, your emotional reactions rise out of your more of an unconscious or subconscious spaces. So it's harder to effect change. 우리가 까르마라 그러죠. So we call that karma. 습관화됐다는 뜻이에요. Its karma refers to an emotional or cognitive habit. 이것은 바뀌는데 시간이 걸려요. And it takes time for you to change that. 근데 그걸 금방 바꾸려고 하면 잘 안 바꿔집니다. So if you try to effect a quick change, it won't work. 그러면 자기의 습관이 금방 안 바뀐다고 나는 문제다 이렇게 자학증세가 생깁니다. Then if you feel disappointed over the fact that your habits don't change really quickly, then you start blaming yourself. 또 타인의 성격이 빨리 안 바뀌면 내가 화를 내게 됩니다. Then if the other person's habits do not change quickly, then you start blaming them, become angry at them. 그럼 빨리 바뀔 수 없는 성질을 갖고 있는 거예요. But in its very nature not to be able to change quickly. 거기는 많은 실수와 반복된 그런 실수 연습이 필요하고 And it needs a lot of failures and trial and errors 시간이 필요합니다. and needs time. 또 빨리 바뀌려면 그 자극이 무의식 세계에 강하게 주어져야 돼요. And if you want to effect change quickly, you need to provide a strong stimulus for change into the subconscious. 그렇기 때문에 우리가 이게 조급함이 오히려 화를 내게 만들고 So it is this unrealistic sense of urgency that's making us angry 또 미워하게 되고 and hate 때로는 좌절하게 됩니다. and despair. 그렇기 때문에 그런 성질을 보고 우리가 시작을 해야 됩니다. So we must have an insight and awareness of that principle before we get started. 그래서 때로는 우리가 역사 공부하는 이유도 거기에 있습니다. And that's why we study history. 역사를 보면 그 역사적 사건 하나하나는 그 순간에 실패했을 때가 굉장히 많습니다. So there are many singular events in history that have failed in that time. 그래서 긴 역사에서 보면 사실은 다 성공적이에요. But from a long-term historical perspective, many of them actually succeeded 그건 한 번만에 될 수 없는 일을 because it was something that could not happen over one event. 한 번만에 하려고 하면 실패합니다. So if you try to do something that cannot be done in one initiative, one goal, and try to do that, you will fail. 여러 번 실패를 거듭해가면서 조금씩 진척되는 거예요. So it's something that changes and improves slowly over time through repeated 그래서 failures. 길게 보면 그것은 성공적인 역사예요. So from a long-term perspective, it becomes a successful history.
예를 들면 환경적인 변화를 생각합시다. So let's think about environmental change. 생각해 보면 참 위험해요. So it's very dangerous. 그러나 사람의 현실을 보면 이거 변하기가 어렵습니다. But if you look at the reality we're facing today, it's very hard to effect change 이 생활이라는 것은 이미 습관화된 거예요. because our everyday life, everyday the way we live our lives is an habit. 그리고 또 이게 많이 소비하는 게 잘 사는 거라는 것이 의식적으로 가치관이 이미 정립돼 있어요. And 소비하는 the 의식은. values and the criteria for success in this society is embedded deep within us, in our consumption-based society. 그래서 위험하다고 생각을 해도 무의식적으로는 계속 그냥 가는 거예요. So even though consciously we think and recognize the danger of environmental destruction, our habit forces us to go on living the way we have been living. 어쩌면 이거는 우리가 아무리 운동을 해도 아마 저는 개선을 못할 가능성이 훨씬 더 높습니다. So I think no matter how much we try, I think there's a good possibility we won't be able to change our way of living. 그러면 절망적인가? Then is that despair? 그렇지 않습니다. Not so. 이 공멸의 기간을 좀 연장시키는 효과가 있습니다. So basically, we can stave off or delay our ultimate destruction for a little bit. 또 어떤 환경적 위기에서 이렇게 마지막 상황이 올 때 사람들이 이런 운동을 한 그 성과가 있으면 다른 대안을 그때 빨리 찾을 수도 있습니다. So perhaps you're building all the building capacities for us to make a wiser choice when real crisis does hit and stare us in the face. 그래서 우리는 그것이 바른 방향이라면 최선을 다해서 계속 해야 합니다. So if you believe it's the right way what you're doing, then you have to do your best to do it. 물론 이제 좀 더 빨리 하면 좋죠. Of course, if you could do it quicker, it's better. 그러나 그것은 우리가 연구를 해야 됩니다. But it's something that you have to approach carefully. 어떤 것이 더 좀 사람들에게 효과적인가? What's the best way to approach people? 그래서 그 구체적인 상황에서는 어떤 방법이라는 것을 찾을 수 있지만은 그냥 좋은 방법이라는 것은 없습니다. So you have to design your strategy to fit the situation you're in with the people you're dealing with, but there's no one good strategy that we can speak and apply to all situations. Thank you. 네.